位同学大家好，欢迎收看智慧阅读的课程，我是今天的主讲老师邱怡慧 Florence。我们今天呢是要看两家公司 Google 还有 Apple 这两家公司的人事异动的情况。那我们在上课之前，我们先欢迎 ICRT 的节目主持人 Terry 来到节目之中。Welcome, Terry. Hi, Florence. Today's lesson is a look at an article that has to do with some news from Silicon Valley. 好，我们现在呢，先看一下我们在这一课里面我们所要学的学习目标。首先，我们先看一下我们的学习目标是要了解电脑与科技方面的用语。那我们是会借由这篇文章来做说明。好，那我们现在先看一下我们这一课里面的第一段。In this first paragraph, we'll find out a couple of news items from Silicon Valley. Changes are taking place in Silicon Valley in California. Larry Page will replace Eric Schmidt as chief executive at Google, and Apple's chief, Steve Jobs, is taking another medical leave. 2 years ago, Mr. Jobs received a new liver. In 2004, he had pancreatic cancer. This month's announcement did not say how long he might be away or give a reason. 好，同学，我们先看一下这里面的单字。首先，我们先看一下第一个单字是有关于执行者还有高级官员的意思。Executive. 好，在这边呢，事实上我们常用的是 CEO， 就是总裁的一个用法。但是我们想了解一下这三个字母是代表什么意思。Chief Executive Officer. 好，这是总裁的用法。再来下一个用法是说有关于通知、通告或是宣布这样子的意思。我们来看一下英文单字。Announcement. So, how do we use the word? We usually use it with the verb make. Somebody will make an announcement. Okay. For example, the pilot made an announcement to the passengers. OK， 好，我们来看一下，就是说，通常我们会再加上一个动词 make，M-A-K-E， 然后意思就是说，像就是 pilot 机长他是会对于乘客，然后会做一些宣布这样子的用法。我们现在看回来这边的课文的部分，那课文内容是很长，我们先把它做一些重点的提示。首先，我们先看一下，在 Silicon Valley 就是指矽谷的意思，加州的矽谷呢，事实上已经发生了一些变化。Take place 的话，这边是有发生的意思。然后呢，首先第一件事情就是在 Google 这家公司，我们中文里面是翻成谷歌。他说 Larry Page 他是会 replace Eric Schmidt 当做总裁，所以我们知道新的就是总裁会是 Larry Page。然后呢，再来 Apple 公司的 Chief 呢，就是总裁呢是 Steve Jobs， 事实上他又在请病假了 ，medical leave 就是病假的意思。另外呢，我们看到2年前呢 ，Mr. Jobs 事实上他得到了一个新的 liver， 一个肝，然后在2004年的时候，他又患了胰脏癌，所以这个月的一个 announcement 一个宣布呢，却没有说他这一次的 medical leave 到底是会离开多久，或者是也没有交代，也并没有给任何的理由。好，我们在这边呢，想要先了解一下有关于这里面课文内容，比方说像第一个部分是有关于这个矽谷是位于在什么地方呢？ So, can you tell us where Silicon Valley is? Silicon Valley is located in California, and it's an area where a lot of computer technology is not only manufactured, but a lot of heads' offices are also located there. 好，我们知道，就是说，矽谷呢，事实上就是很多的电脑公司会位于在那个地方，那很多也是总部，也是位在矽谷。这个就是在加州的北部这边。然后呢，再来我们第二个问题是想要了解一下，就是有关于病假这个用法。事实上，病假我们常常在就是绘画之中会提到1-2天的病假的话，我们会用什么样的字样 ？Sick days. Okay, can you tell us the differences between sick days and the sick leave?
Well, sick leave is usually an unspecified amount of time. If we take sick days, we can usually count them, 1 or 2. We might even know how long we're going to take. But a sick leave is usually an indefinite amount of time. If we're on sick leave, it could be anywhere from a couple of weeks to a couple of months. 好，我们来了解一下 sick day 或是 sick days 这变化，就是说，比方说你是请1-2天的病假，但是呢，如果你讲到 leave 这个字的话，就是表示说我们不是很明确，也许是一段时间，那也许是好几个月这样子，就是不是非常明确，知道到底要请多久的意思。好，接下来我们来看一下下面一段课文，我们了解一下到底Apple 还有 Google 发生了什么事情。In this next paragraph, we learn a little bit about the company, Apple, and a little bit about Steve Jobs. Apple reported record-high earnings for the final 3 months of last year. But the health of Steve Jobs always brings questions about the future of the company. He helped start Apple Computer in 1976. Today, the company that played a big part in the personal computing revolution just calls itself Apple. Its products include the iPod and iPhone, and its latest success, the iPad tablet computer. Steve Jobs has long been Apple's public face, but some might forget that he left in 1985 to form a computer company called Next. 我们先来看一下里面的单字。首先，第一个单字是有关于收入的意思，我们请 Terry 帮我们念一下。Earning. 好，第二个单字呢是革命、革命运动的意思。Revolution. 第三个单字呢是写字板的意思。Tablet. So what does it mean here? Well, tablet has traditionally meant sort of a stone with writing on it. And when Apple has released its iPad tablet computer, the word itself comes from the fact that we used to write words on a stone tablet a very long time ago. 那在这边的意思就是说，石板的意思。再来下面一个是代言人的意思。Public face. Do we have another word for this term? Well, we can use spokesman as well. Spokesman's a little bit different because spokesman is maybe a little bit more official, meaning that they are allowed to talk about information for the company or maybe give us some sort of official speech or official information. Whereas public face may just mean that they represent them or their personality represents the company. OK， 好，我们刚刚听到这两个不一样的地方，一个是 public face 的话，就是说，也许是这个人的，就是可以代表这家公司，但是呢，真正的 spokesman 呢，就是我们所谓非常正式的发言人的意思，就是他是可以做一些 official 的 announcement，这是这个 spokesman 的一个用法。我们先休息一下，等一下我们再继续看课文。同学，我们来了解一下这一段的意思。我们先看到 Apple 电脑呢，它提供了一个资讯，就是说去年最后3个月，就是第4季的时候呢，事实上他们是破纪录了，营收创新高这样子 ，record high 就是破纪录的意思。再来呢，下面的话，但是呢，对于这个 Steve Jobs 的这个健康问题呢，大家还是会有非常多的疑虑，然后会对这个公司的未来会产生很多的问号。我们看下面一个部分，下面一个部分它是说，事实上 Steve Jobs 事实上在1976年的时候就成立了苹果电脑公司。当时呢，这家公司呢在个人电脑上面是有很大的扮演了非常大的一个角色。那这边的话，我们看到它的产品呢，包括了 iPod， 还有 iPhone， 还有最近的最成功的一个例子就是 iPad， 就是所谓的 tablet computer 平板电脑的部分。长久以来呢 ，Steve Jobs 事实上都是苹果电脑的一个代言人，但是呢，很多人也许都已经忘记了，事实上他在1985年的时候曾经离开过
Apple 公司，然后呢，另外成立了另外一家电脑公司，叫做 Next。好，这是有关于 Apple 电脑还有 Steve Jobs 的一些近况。那我们现在想了解一下，就是既然有这么多的产品，像 iPod、iPhone 还有 iPad， 我们想了解一下，其中最熟悉的产品应该是 iPhone。那我们想了解一下，为什么它是非常的受欢迎 ？So why is it so popular to have an iPhone here in Taiwan? I think iPhones are popular because the interface is very user-friendly, and just about anybody can use them to great effect, thus making them very popular. 好，刚刚老师提到了一个用法，就是 user-friendly， 就是说，对于使用者呢都是非常友善的意思，就是一般人就很容易的就可以使用这样子一个用法，所以它是非常的 popular。我们接下来看一下下面一段，就是有关于这个电脑教授他所说的一段话，我们来了解一下他对于这个整个的 Google 还有 Apple 电脑的一个情况，他有什么样的看法。In the next paragraph, we learn what one person thinks the secret to Apple's success is. Manuel Perez Quinone is a computer science professor at Virginia Tech. He says Apple has led the development of some technologies, but that explains only part of its success. Manuel Perez Quinones says Apple has been a driver in some things, and they have been a faithful adopter of good ideas in others. For example, he says many development tools associated today with Apple came from Next. He continues, the development environment, the programming languages, some of the libraries that are used were things that Steve Jobs was very tightly connected to from the very beginning. But it was not necessarily Apple. It came from Next Computer. 同学，我们先看一下，在这边呢，第一个单词呢是有关于程式设计的部分，我们来了解一下这个字怎么念。Programming. What does it mean? Programming is the job that one person would have when he puts the language into a computer, or he designs some of the programs that they're using. Everybody uses a language, and computers need programmers to input that language. OK， 好，在这边的话就是有关于电脑语言的部分，就是要做一个程式设计。好，再接下来呢，我们看一下，就是如果是中文意思，如果是紧紧地或者是非常牢固地，这是一个副词用法的话，我们会怎么说呢？ Tightly. 好，再接下来呢，我们有一个副词用法是必要的或者是必然地。Necessarily. But in conversation, we usually say not necessarily, right? Not necessarily. Of course, that's a joke. Yes, this is a term or a colloquial term that we will use quite often. We'll say, not necessarily, which means it doesn't have to be that way. OK， 好，我们在绘画之中呢，常常会有一种 colloquial 的用法。colloquial 就是常用的惯用语的意思。那这个意思就是说未必是这样子，就是说不见得会是这样子一个情况。这是在绘画里面常出现的。那同学，我们刚刚所看的这一段文章非常的长，我们先来了解一下这一段里面的 main idea。首先，我们先看一下刚刚提到的这个是一个教授，那他这个教授呢是在 Virginia Tech 这个学校担任 Computer Science 的教授，就是电脑科技或者是说资讯方面的教授。他说呢，其实 Apple 电脑呢，事实上它是已经有带领了一些科技的一些发展，但是呢，这只是解释了一部分成功的原因。我们看一下下一段，他说呢，事实上 Apple 呢，事实上也是驱使了很多人，就是忠于他们所熟悉的一些好的想法，比方说有一些他们发展出来的一些tool 或者是工具，事实上是从 Next
公司过来的，因为我们刚刚先前有提到 Steve Jobs， 事实上后来又成立了另外一家公司叫做 Next。再来下一章，我们看到他现在提到的就是，事实上他所提供的就是图书馆里面所用的一些programming 的 languages， 那事实上是从稍早的时候就一直不断的紧密结合，就是他们是一直有沿袭之前所发展的一些东西下来的，所以不见得完完全全都是从 Apple 电脑过来的，所以我们看到这个用法 not necessarily 就是未必的意思，事实上很多东西还是从 Next Computer 出来的。那这是这一段话主要的大意是这个样子。那我们接下来看一下下面一段文章，我们来了解一下下面一段到底是在说什么呢？我们请 Terry 帮我们念一下。In the next paragraph, we learn just a little more about the Apple company. Apple bought Next in 1996. Mr. Jobs rejoined Apple and became the permanent CEO in 2000. Last May, Apple passed Microsoft in market value and became the most valuable technology company in the world. Mr. Jobs says he will remain Chief Executive Officer and stay involved in major decisions during his medical leave. But he put Tim Cook, his Chief Operating Officer, in control of daily operations. 好，我们刚刚在这段里面呢，我们先看一下第一个单字呢是有关于永久的这个意思。那我们请 Terry 帮我们念一下。Permanent. So what does a permanent CEO mean? Permanent is always there, means it's always there. It doesn't go away. However, if we talk about a permanent position at a job, it just refers to the stability of the job. Okay, so last time you talked about the term, you said you are also a permanent DJ, right? Right, I have a permanent job. That means it's stable. It doesn't mean that I'll have it forever. It doesn't mean I'll be there forever, but it means that it's a stable job, and that's where I am right now without moving. OK， 好，那现在这边的话就是提到就是非常的 stable 的意思，但是不代表说一辈子都是会做这样子的事情，叫做 permanent。好，再来下面一个用法是有关于董事会的意思。Board of Directors. So what does it mean? Well, a board of directors would be a group of people that kind of oversee an operation. It might be a company, it might be a charity, it might be another organization. But generally, it's a group of people that make decisions for a company or an organization. 我们主要听到就是说，在董事会里面呢，他们是主要做决定的人，就是可能会对于整个公司或是对于整个组织做重要的决定。好，我们看回来课文的大意的部分，我们来了解一下这一段的中文的意思。首先，我们先看一下，就是在1996年的时候，事实上 Apple 电脑就买下了 Next， 然后呢，Steve Jobs 就是贾伯斯呢，他又重返了 Apple 电脑，然后在2000年的时候变成了 Permanent CEO， 就是永久的 CEO。但是呢，在去年5月的时候呢 ，Apple 电脑事实上在市场的价值上面还甚至超过了微软，然后呢，成为全世界最有价值的科技公司。接下来我们看一下下面一章，他是提到贾伯斯说呢，事实上他会永远就是会成为这个 CEO， 就是所谓的总裁。然后呢，即使在他 medical leave， 就是他请病假的这一段时间呢，他还是会投入参与一些重要的决定 ，major decision 就是重要的决定。但是呢，他将 Tim Cook， 就是他主要的一个营运长呢，就是去管理每天的一些营运的状况 ，daily operation 是这样子的意思。同学，我们先休息一下，等一下我们再看回来下一段。我们在下一段之中，我们会提到 Google 的情况。我们请 Terry 帮我们念一下。In our next paragraph, we find out what's happening at Apple.
As Steve Jobs steps back at Apple, Eric Schmidt is stepping down at Google. Mr. Schmidt plans to leave his CEO job in April after almost 10 years. He will remain on Google's board of directors. Larry Page was Google's founding CEO when he launched the company with Sergey Brin in 1998. But Mr. Schmidt has been the public face of Google, while Mr. Page has mainly worked on new products. Today, Google is the world leader in internet search and has products like the Android operating system for mobile devices. But Google is seen as trying to recapture the creative energy and speed of its early days. 同学，我们在这边呢，先看到第一个单词是有关于创办的意思，我们请 Terry 帮我们念一下。Founding. But the word can be very confusing for learners, right? It can be very confusing because learners might confuse it with find. Now, find and its three tenses, the present tense, the past tense, and the past participle, will be find, found, and found. And this actually means to recover something that is lost. But found, which also happens to be the same word, in this case, it means when you start something. And the three versions of this verb, found, founded, and founded, the past, the present, and the past participle, are all there. Now, this means to start something, maybe in the form of a company or in the form of a country. For example, the 国父. We might actually say founding father of a country. OK， 好，同学，我们来了解一下，就是主要的部分是说 find 这个是一个动词的用法，那它是寻找的意思，那它的三态是 find, found, found， 但是呢 found 也刚好是一个原形动词的用法，它是创立的意思。那如果你要说创立或建立什么东西的话，你如果是这样子用的话，你的过去式还有过去分词都是要加上 ed 的。那这个地方可能是同学要做一个比较，然后去了解的部分。再来，接下来我们来看一下，如果我们要设立，比方说要设立一个网站这样子的话，我们还有另外一个单词，我们请 Terry 帮我们念一下。Launch. So can you give us some examples? Well, we might launch a website, for example. Now, this is a little bit different than founding, because founding might be create from start, or it might be the origin of something, whereas launch is when you create something new, as in sort of like a product, or as in the example, a website. Yeah, like a Facebook, right? Exactly. OK， 那我们在这边看到的话，就是如果是 launch 的话，我们刚刚提到的例子是会就是成立一个新的网站这样子一个用法。好，那再接下来我们来看一下，就是这个字呢，事实上有非常多不同的意思。那我们看到这个意思的话是设备啊、仪器。那我们来看一下这个字是怎么念呢 Device. But we usually use it as electronic devices, right? Exactly. We use this word to really talk about all kind of electronic things, or maybe objects that are even useful can be a device. There's another word, gadget, right? Yeah, but gadget is usually used when we're talking about something that's extra, or even maybe something for fun. A device and gadget are very similar words, and they're interchangeable at different times. But as I said, gadget usually refers to, something a little extra or even for fun. Okay, so but how about iPhone? Is it a gadget or a device? Well, an iPhone can be both a gadget or a device, depending on the context in which we are explaining it. I might say an iPhone is a very useful device. I might also say, when referring to an iPhone, why do you have so many gadgets, an iPhone and an iPad? So it might depend on the context that we're using it. 好，我们刚刚听到这两个字，一个是 device，一个是 gadget。
那同学可能很想知道这个意思。那我们通常呢 device 的话，就是会指一些电子的产品，那通常都是一些 essential， 就是比较重要的需要用到的叫做 device。但是呢 gadget 的话，就是有点像是多出来的 extra 的。但是刚刚 Terry 有提到，就是看你的 context 是什么，就是你的上下文。比方说 iPhone， 如果你觉得它是非常必要的话，你会说它是一个 device。但是呢，你如果有非常多的，比方说3C 产品的话，那好像都是娱乐价值，不是那么需要，有点像是娱乐性或是多出来，不是非常 essential 的话，那它会用 gadget 这个词。比方说你有很多的，比方说你有 iPhone 又有 iPad， 类似像这样子的东西。那这是我们在绘画里面常会看到的这2个字。好，接下来看一下课文的内容。首先，我们先看一下字卡上面提到了，就是事实上 Steve Jobs 就是回到 Apple， 然后呢 Eric 事实上就 step down， 就是离开了 Google。那他是在4月的时候，就是结束了几乎10年他的 CEO 的工作，但是呢，他还是会在 Google 上面是当一个董事会的成员。然后我们看到 Larry Page 呢，事实上是 Google 当时创办的时候的一个 CEO。那当时呢，我们看到1998年的时候，他是跟 Sergey Brin 他一起创办这个公司。但是呢 Mr. Schmidt 他一直是 Google 的一个代言人。然后我们看到 Larry Page 呢，他是主要的是 focus 在他的新产品的开发当中。那我们最后一章会看到，他说今天呢，我们大家都知道 Google 呢是一个 Internet Search 的一个龙头，就是在网络搜寻上面是一个龙头。但是呢 Google 还是非常希望他能找回他当时早期的时候的一些非常的 creative energy and speed， 就是他非常有创意的一些能量还有速度，这是这个老公司他非常想要做的一件事情。那我们现在呢，接下来我们看下一个单元，我们来了解有关于重要用法补充的部分。Chief Executive Officer, Executive Secretary, Executive Yuan。好，我们来看一下，刚刚提到了有关于总裁的部分，就是 CEO， 然后呢，再来就是有关于如果执行秘书的话，就是这边的 Executive Secretary， 然后另外一个是大家应该会知道，就是常常在电视新闻上会看到行政院，就是我们刚刚提到的这个地方，就是 Executive 院。好，再接下来我们还有一个通告相关的一个用法，我们请 Terry 帮我念一下。Announcement, notice, and bulletin board。那如果是 announcement 的话，刚刚我们之前有提过，我们会用 make 这样子一个动词。再来就是 notice 的话，就是一个启示或者是声明的意思。最后一个字是 bulletin board， 就是有关于布告牌的意思。好，那我们今天呢已经上了有关于 Google 还有 Apple 电脑的一些人事异动的情况，然后借由这篇文章，我们也了解了一些电脑相关的用语。那希望同学都能熟悉这样子的一个用法。我们非常高兴今天呢请到 Terry 来到我们节目之中 ，Thank you very much。OK， 那我们下一周再见，拜拜。